And ciliary body give rise to fibers, zonuli, or the suspensory ligaments that hold the eyeball. The lens, crystalline lens. And from the anterior part of the ciliary body arises the iris, a pigmented layer, pigmented structure, and there is the aperture within the iris that is called pupil, through which light enters. And the diameter of pupil is variable. When we are exposed into the dark, the pupil dilates, and whenever there is light, bright surroundings, is constant. It allows exact amount of light that is responsible for the proper vision. And retina is the innermost structure. In histology text, you will find that it is formed of the 10 layers of. But cellular layer, that if you consider the photoreceptors, they are the neural part of the neural component. Photoreceptors, they are rods and cones. Photoreceptors. And they connect with the bipolar cells. And bipolar cells connect with the ganglion cells. And actions of the ganglion cells that form the fibers of the optic nerve. Optic nerve, the medial coming from the medial side, they cross together. Optic chiasma. And then the optic tract, it consists of temporal part, fibers temporal part of the same side, and nasal part of the retina of the opposite side. And they form the optic tract. And the optic tract, they end in the lateral geniculate body on its side. Lateral geniculate body of the thalamus. And from the thalamus, and there are the fibers arise, geniculocalcarine tract, that proceed to primarily occipital cortex, area 17. And this sense of vision is the duty of the occipital lobe. Yeah. For the examination, they may appear as short note, photoreceptors. Then you have to draw a simple figure and try to explain what it is. Yeah. Millions of they are present. 6 million cone cells, 6 million. In an eye, 6 million. And it is 100 million or 120 million. Rod cells. Rod cells are numerous and they are highly sensitive to light. And they have two components, both of them, an outer segment and inner segment. In case of rods, if you draw the figure quickly, rod cell, and it is the cone cell.
Ciliary neck. They are modified cilia. And in that case, they are the sacules or discs. They are disposed in this fashion. Light is coming from this side. From this side. From your higher secondary knowledge, you can remember that there is just deep to the cornea is the aqueous humor. It is confined into the anterior chamber and posterior chamber by the iris. And then the lens, which is kept in this position by the suspensory ligament or gonium coming from the ciliary body. And behind this lens is the vitreous body or the vitreous. And then this is the retina, and then choroid body, choroid, and choroid along with the ciliary body, iris, they are called uveal tract. Uveal tract. Now, in this case, the light is coming from the cornea and through this, in this direction. And that is a pigmented epithelium. Pigmented epithelium over which is there. And then the choroid is there. Light is coming from in this direction. Through the bipolar cell, ganglion cell in this direction. And these are the discs or sacules. And in case of rod, that is, it is a thin and this type of structure, morphological. And they form thin rod-like structure, so they are called rod cells. And these are the sacules or discs. And the walls of the sacules, they contain the photopigments, rhodopsin. But in case of cones, they are the invagination from the membrane. They are not separated. The sacules, they are not separated like this. And this is the outer segment and this is the inner segment. Outer segment, inner segment. And here is the nucleus, and it is the synaptic zone. So we are looking from the inner side. And excuse me, it is the outer side, and light is coming from the inner side. In the inner to this, the bipolar cell, and bipolar cell then synapse with ganglion cells, and ganglion cells actions are they form the optic nerve fibers. And there are two other important cells, horizontal cells at the level of the junction between these photoreceptors and the bipolar cells. And there are the amacrine cells that do not contain any action, only processes. They are at the junction between this bipolar cell and ganglion cell. And they have different roles. Now these photoreceptors and this contains this. And whenever light falls, then there is change in the photopigment. And this photopigment is ultimately responsible for generation of action potential in the ganglionic cell layer. Normally, the processes electrical processes of photoreceptors, horizontal cells, bipolar cells, they are local potential. Photoreceptors with response of the normally in the dark, locally graded potential, and only in the to some extent amacrine cells and these ganglion cells, the regular action potentials are produced in response to light. In the dark,
there is depolarization of this photoreceptor, and whenever light falls, then there is hyperpolarization, and in response to this there are some changes in the bipolar cells, and ultimately the signal is carried. Now in this connection, some parts are important. How image is formed and the term accommodation. They may appear a short no, near point of vision of this. That is light coming, and in this case, and this optical system or the lens system, and it is a biconvex lens, and you can remember in this chapter of physics how light is refracted, and they form an object, a focus over the retina. Light rays coming from distance, in emmetropic eye, light rays coming from the distance is taken as parallel, that is beyond 6 meters or 20 feet. Light rays coming beyond 6 meters or 20 feet is taken as parallel, and they can be focused at the retina without accommodation. Without accommodation. But when it is closer to 6 meters or so, and without accommodation, the image is formed behind the retina in emmetropic eye. But by means of accommodation, it is possible to focus the light into the retina. And you are familiar with the Snellen chart. Some students were present yesterday in the practical, and it is kept at 6 meters distance, and for this purpose they can be focused, and refraction occurring at different surfaces. Whenever there is change in the refractive properties of the media, maximum refraction occurs in the anterior surface of the cornea and the anterior surface of the lens and posterior surface of the lens. Yes. And in the concept of reduced or schematic eye, you can think that all the refractive power remains in the anterior surface of the cornea, and without any appreciable error, and it is called reduced eye or schematic eye. Reduced eye. You can think that rays are coming, is the cornea, rays are coming and they are being focused at the retina. And if you consider the optical center of the eye, that is the nodal point of the eye, that corresponds to a distance of 5 millimeters, that is the middle third and the posterior third junction of the lens, and is the nodal point of the eye, optical center of the lens, and through which light passes without, suppose it is this nodal point, and through which light passes without any refraction. You are familiar with the optical center of the lens, and light passing through this without any refraction. Passing through this state without any deviation.
without any deviation. There may be lateral deviation, but when the from this point, and it may be refracted and can be focused. Five millimeter, and this is 15 millimeter. Clear? Huh? Yes. Nodal point of the optical center. In case of a convex lens, you have read in physics text that rays that coming in one surface and go through that point, and that is away from the lens on the opposite side, it remains parallel, and that is called the optical center of the lens. Principal axis of the center of the lens, axis of the lens is the line joining the center of curvature of the surfaces. Spherical lens, and we have to know something about this. This is the principal axis, center of curvature C1 and C2. And if you consider a ray passing through this, and it is then refracted, it becomes parallel to the axis, to this ray. This ray and this ray are parallel, and it is the optical center. And when the lens is narrow, you can consider there is no lateral deviation. It is going through and through. And this concept is the nodal point in this way. Yes. It is the optical center in physics text. But if the lens is narrow, you can consider, and here there is some lateral deviation. But if it is narrow, you can consider that there is not much lateral division. It is going through and through. And in case of eye, it is the nodal point. And if you consider the case of an object, suppose it is in this position. Then the image will be formed in this way. A prime. In this way, you can draw the figure and the image that is formed in this. And from the distances, you can know what is the dimension of this, that is image. It is inverted, and this angle at the nodal point, it is called, this is the visual angle.
and the straight line joining the fovea centralis, macula fovea centralis, and the nodal point is the visual axis, and principal axis in this case is the anterior posterior axis. But in case of vision, you have to consider the visual axis. Yeah, visual axis. And it is the visual angle. And you can find out if you know this distance, you can find out the dimension of this. It is called the concept of schematic eye or reduced eye. When you are considering that all the refractive power is at the anterior surface of the cornea. And in the metropic eye, there must be a power, and that is expressed in diopter. তোমার মনে আছে ডায়োপ্টার কাকে বলে, কিভাবে প্রকাশ করা হয় ফিজিক্সের বইয়ে? ডায়োপ্টার মনে আছে কারণ? এটা তো অন্য সাবজেক্ট, স্কুলের সাবজেক্ট ডায়োপ্টার। হ্যাঁ, জানো না? It is the reciprocal of the focal length expressed in meter. It is 1 by focal length in meter. Suppose if it is 0.25 meter or 25 centimeter, then it will be 4 diopter. At rest in the eye, it is 60 diopters, around 60 diopters. So you can find out the power, that is the one, and focal length in meter. The focal length in meter is equal to 1 by 60. And it is changeable. In the resting condition. So whenever we are looking at the distance, that is the rays coming beyond 6 meter or so, they are parallel. And in an emmetropic individual, where there is no error of refraction or so, everything is okay, and in that it is focused. But when the object is coming more than 6 meter, then it becomes divergent. Normally it will fall without accommodation behind the retina, but with the accommodation it is possible to focus. Accommodation is that is the how refractory process is adjusted for near vision. Simply it is the change in the dimension of the lens, thickness of the lens, and it is the function of the ciliary body. Ciliary body contains two types of muscle fibers, circular fibers and a longitudinal fiber. Circular fibers, they have effect on the lens capsule via the suspensory ligament. In the relaxed condition, the lens is relatively thin, relaxed condition, and it is the zonular ligament or suspensory ligament. And whenever, suppose it is the circular muscle fiber, but when they contract, and then the distance between them is reduced, and the anterior surface will spring up, as it is elastic structure,
and they are held by tension of the suspensory ligament. But when it is the constriction of this ciliary muscle, and then this diameter or distance between the ciliary muscles in between, it is reduced. So the tension over the lens capsule, that is also elastic, and it is less, and the lens material that is elastic, it will spring up. The malleable, it will spring up, and there is increase in the curvature of mostly in the anterior side, anterior aspect, anterior aspect, anterior aspect. And at the same time, there is movement of the ciliary body anteriorly by the contraction of the longitudinal muscle that has contact with the sclerocorneal junction. So the whole ciliary body is brought nearer, and more close. So the borders becomes more close. The distance between them become more close, further increasing this dimension, that is the thickness. In a normal individual, in this way, 12 diopter can be added. 12 diopter. In young individuals, 12 diopter can be added, and not more than that. So accommodation has a limit. In bony fish, it is possible to change the length between the lens and the retina. They have the power to elongate the eyeball so that the distance increases. As in the camera, you can change the distance between the lens and the diaphragm, lens and there is the screen. But in the mammals, it is due to change in the curvature of the lens, and more in the anterior curvature of the lens. And in your physics text, it has been shown that the reflection of an object of the structures of the visual apparatus, reflection, Samson images. Yeah. When I am looking at a distance, if a lighted object is produced, an observer close to me will observe that there are three images. One bright erect image, another less intense erect image, and another is the inverted image. Two erect images is due to anterior surface of the cornea, anterior surface of the lens, and posterior surface of the lens. Reflection. But when I am pointing to a close object, when there is accommodation, and in that way, the first and third images do not change much, but the second image becomes smaller and closer to that of the first image, and it indicates that there is change in the curvature of the anterior surface of the lens, and it has a limit, so that when an object is very close, even with a roll 60, roll 60 কে আছে, তুমি পাশে বসো, তুমি একটু ডিস্টেন্স বাড়াও, তুমি একটু ডিস্টেন্স বাড়াও, হরাইজন্টালি চলে যাও, হরাইজন্টালি চলে যাও, আবার তুমি ওর কাছে, সাপোজ if I bring something from a distance to close by in an eye, at a point near close to it, it becomes blur. It is your experience, and in your book or in the notebook, if you close an eye and bring it nearer, then beyond a point, it is obscure. Then there is called the near point. It is called near point. That is the nearest to the eye. That is the bright image is produced. Yeah. It is called near point. And this depends upon the function of the lens, and as age advances, then its malleability goes down, it becomes more rigid. It becomes more rigid. At the age of, suppose
10 years or so, it is 9 centimeter. And at the age of 60 years or so, it is 83 centimeter given in the text. So that the near point recedes with age. And when at the age of 40 to 45 years, close work becomes difficult. Close work becomes difficult. As my age is approaching 70, and close work is difficult for me. And for reading continuously for some time, I have some reading glass. And this condition is called presbyopia. Presbyopia. Reducing, that is the power of accommodation is reduced with age. That is the lens becomes more rigid. Malleability reduces. And when after 40 to 45 years, in most persons, that is the close work becomes difficult. And there must be some lens, that is the convex lens, to correct this. This condition is called presbyopia. 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 It is a normal phenomenon. দেখবে যখন কোনো সময় আমি পড়ছি হয়তো এই সময় ধরে দেখবে একটা চশমা আমার আছে, সবসময় দরকার পড়ছে না, বা অল্প কোনো একটু জিনিস পড়ার জন্য দরকার পড়ছে না, কন্টিনিউয়াস পড়লে পরে এটা টায়ারিং হয়, অসুবিধা হয়, সেই জন্য চশমার দরকার পড়ে। রিডিং গ্লাসেস কন্ডিশন, দিস কন্ডিশন ইজ কল্ড presbyopia, accommodation. Now in relation to refraction, there are some diseases you learn in the higher secondary text, and it is also asked in the examination, physiology examination. Hyperopia, hypermetropia, myopia, astigmatism, they are asked in the examination. Not in detail, but that of this school leaving examination that is given in the physiology text, that is sufficient. Farsightedness or hyperopia. Farsightedness. What it is? That is, the individual can see the distant objects without any accommodation, without any trouble. Farsightedness. But nearby subjects is difficult to see. And even at the distant subjects, they unknowingly, they have to apply their accommodation power. And to some extent it is tiring. The eyeball is, to some extent, dimension smaller than normal. Parallel rays. Normally parallel rays are coming and they are focusing behind the retina. So there is accommodation power. So unknowingly, the individual has to use the accommodation power so that it can be focused. Normally, an emmetropic eye with normal individual at a distance object, there is no question of accommodation. But here, the individual sees the distant object, farsightedness, hyperopia, farsightedness, but there is accommodation. So by means of accommodation, it will try to bring it to this near subject. Accommodation. And it is tiring in that process. But if it is nearby subjects, then there is
divergence, normally divergent rays, and the accommodation power is not sufficient in that case. So nearby objects difficult to see than the distant object. Distant object can be seen by the process of accommodation. And this muscle is normally used and then more extensively used, and it can be tiring. And there may be, along with this accommodation, there is convergence of the lens, convergence of the eyeball, convergence of the eyeball, and constriction of the pupil. And this convergence may lead to strabismus or squint. And so it has to be corrected by a convex lens. Some dioptric power is added so that the parallel rays can be put in this fashion. Hyperopia or hypermetropia. Far-sightedness. And there are, and normally it is focused at this point. It is the emmetropic eye, and it is the emmetropic eye. There is no accommodation is required. But if it is so, if it is further elongated, so that there is no focus, and in that case, and it is the myopic condition where this eyeball is elongated. So from distant objects, they are not focused in the retina, they are falling anterior to that of the retina. And for this reason, they can see nearby objects because they are to some extent diverging. Suppose a nearby object in different color, diverging, and they are this diverging ray, they are coming, diverging ray coming, and by diverging ray normally they are being focused. So in that case, nearby objects can be seen easily, nearby. So it is near-sightedness, because the diverging rays that can be focused at a more distance than in the emmetropic eye, and they can be focused over the retina. So near objects can be easily seen, near objects. So it's called near-sightedness. 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 Here. And so it can be corrected by concave mirror, and they can diverge. They can diverge the parallel rays. Suppose this rays is coming parallel, and it is being diverged, in this. There is some divergence so that it can be accommodated. Biconcave lens required. বোঝা গেল? বই দেখবে এরকম ছবি দেওয়া আছে, ছবি দেওয়া আছে। বুঝতে পারলে কেন? দেখবেন নিয়ার সাইটেডনেস, আর ওটা হচ্ছে ফার সাইটেডনেস। বুঝতে পেরেছি?
দেখবে যারা কিছু কিছু রাজনৈতিক দল আছে শুধু সংকীর্ণ নিজেদের স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করে, এর জন্য তাদের অন্য রাজনীতির মাঝে ইউ আর নিয়ার সাইটে, মায়োপিক দৃষ্টিভঙ্গি তোমার। আবার কেউ কেউ আছে বিদেশের ব্যাপার নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছে, নিজের দেশ দিয়ে মাথা ঘামায় না। তাদেরকে বলে, অন্যরা বলে যে তোমার হচ্ছে ফার সাইটেড তোমার রাজনৈতিক চেতনা, তুমি বিদেশ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছ, আর দেশে যে কত কিছু হচ্ছে সেটির দিকে নজর নেই, তাদের বলে ফার সাইট। এগুলো খুব সহজ জিনিস, এই জন্য জনসাধারণও ব্যবহার করছে সেই কথাগুলো। নিয়ার সাইটেডনেস, ফার সাইটেড, মায়োপি। Myopia may be genetic in origin or close work in developing age in children. If there is close work is produced for considerable time studying, it may possible that they can develop this type of, there is the eyeball may be elongated. So this ultimately the structure that is formed depends upon the refraction to which the individual is exposed. কারণ সবকিছুর মধ্যে পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন যারা যেই কাজটা করে, যদি যারা পরিশ্রমের কাজ করে তারা সে পার্টিকুলার মাসেল তাদের ডেভেলপ করে, তাহলে এখানেও সে কোনো ব্যতিক্রম নেই। The eyeball is changing its dimension according to the state of refractoriness. It is no exception. Now there is another term, that is the astigmatism. 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 And here the refraction against the different meridians are not the same. The curvature of cornea may be defective. It is not absolutely spherical. So at different meridians, the focal point is different. Cornea curvature is different in different meridians. Suppose it is the vertical meridian, it is the vertical meridian, and it is the horizontal meridian, or is the horizontal meridian. And in that case, if it is the focal point of this vertical meridian and it is the focal point of this horizontal meridian, it may be at that point, so that this part of the image becomes distorted. যেমন একটা বলের সারফেস, একটা ডিমের সারফেস যদি চিন্তা করো, তাহলে সেক্ষেত্রে ডিফারেন্ট প্লেনে তার ডিফারেন্ট হবে, কার্ভেচার হবে, different curvature হবে। So part of the visual image will be deficient. তার মানে সে যদি ভার্টিক্যাল কোনো অবজেক্টকে যদি ভার্টিক্যালি সে যদি ফোকাস করে, তাহলে সেই ডিস্টেন্সে হরাইজন্টাল অবজেক্টের ফোকাস অন্য জায়গায় হবে। আবার সে হরাইজন্টাল ফোকাসকে সে যদি ফোকাস করে, তাহলে তার ভার্টিক্যাল পার্টের ফোকাসটা অন্য জায়গায় হবে। তার মানে পার্ট অফ দি ইমেজ উইল বি ব্লার্ড, অ্যান্ড ইট ইজ কল্ড দি অ্যাস্টিগম্যাটিজম। এবং যেহেতু আমাদের আই ব্লিঙ্কিং, কন্টিনিউয়াস আই ব্লিঙ্কিং ইজ দেয়ার, and so it is possible that the vertically it is to be in this way, it is more than the horizontally. It is called astigmatism, and it can be corrected by cylindrical lenses to rectify, so that is the refraction in every meridian remains constant, remains equal.
So the clear image is formed in the retina. It is called astigmatism. In the ophthalmological textbook, there are detailed discussions. Those who are interested, you can consult those books. Astigmatism. Yeah. And they are good figures, and you will have more idea. This is called astigmatism. And it can be corrected by a cylindrical lens. Cylindrical lens. On the other hand, they are corrected by the different types of spherical lenses. Now the visual axis, suppose it is the fovea centralis. Fovea centralis, fovea and this, if it is connected, then it will form the visual axis. Visual axis. Visual axis. Visual axis. Fovea and the nodal point of the eye. If the 2 points are pointed and projected, that is the visual axis. And anterior pole and posterior pole, there is the anterior posterior axis. And the number of receptors, there is the rod cells, 120 million in an eye, million. And cone cells, 6 million. And on one side, 1.2 million optic nerve fibers, optic nerve fibers. So there is convergence. So there are convergence. Yes. And the bipolar cells, they are also morphologically, functionally different. There are 12 types, at least in some texts, 12 types of bipolar cells and 29 types of amacrine cells. And graded potentials are produced in the, that is the photoreceptors and horizontal cells. And the bipolar cells, they are in horizontal cells and photoreceptors, they are mainly with light, there is hyperpolarization. But in the bipolar cells, there are either depolarization or hyperpolarization. But in the amacrine cells, the action potentials can be generated. And regularly action potential is produced that is the ganglionic cells action of the optic nerve fiber. And if you consider this, there is a roughly the bipolar cells divided into 2 types. Flat bipolar cells and rod bipolar cells. From the name it is evident, rod bipolar cells, they have information for a good number of rods. And flat bipolar cells, there is convergence of a good number of cones. And there are convergence in other parts. And there are also gap junctions between these neural elements. And horizontal cells are present at the junction between the photoreceptors and the bipolar cells. They join the photoreceptors. Yeah. And there may be some gap junctions. They join the photoreceptors and also relation with the other bipolar cells also. Similarly, this amacrine inner plexiform layer, that is the junction between the bipolar cell and ganglion cell, and they can contact with the different ganglion cells and also with the bipolar cells. Exact functioning is not given in text in the physiology text, but detailed discussion you can find in other books. And if you calculate this, that is 105 by 1, that is the convergence between these. Rod cell plus cone cells divided by this, you will find this value. 126 divided by 1.2,
becomes 105 by 1, this type of convergence. And in this way it will proceed up to geniculate body, and geniculocalcara intact, that is this number becomes double. There are further divergence, convergence, but there then divergence takes place. And in the occipital cortex, on average, for an optic nerve fiber, there are 1,000 neurons. Now the functions of the rod cells, it is the dim light vision. Dark adaptation is primarily due to these rod cells. They are numerous, they are highly sensitive to light. A single photon of light may have its stimulation. Single photon of, in pitch darkness, a single photon of light can stimulate a rod cell. It is highly sensitive. Yeah. But by means of this, you can have the appreciation of an object, but the details and its boundaries, colors is not evident. But the cone cells, they have this property. They are maximally used during the day. They are responsible for the acuity of vision and color vision. And details of an object can be known, along with color and other properties, movement or so, direction of movement or so. There are also other types of, that is the receptors. Some receptors are responsible for diurnal variation of activities of the individual or all the animals. Diurnal variation. They end in the suprachiasmatic nucleus. Some hormones are secreted in different amounts in different part of the day. They have light-darkness relation. And some activities are related to light-darkness relation. And it is due to other receptors besides this, but they are less numerous. Yeah. And the pigment, photopigment in the rods is called rhodopsin. It contains retinine 1 and then opsin, rhodopsin. And it is the visual purple. Visual purple is the pigment of the red cell. This is maximum resolution capacity at 505 nanometer. And this opsin is rhodopsin plus retinine. And it is called scotopsin. This is scotopsin. Pigment is rhodopsin. Protein part is scotopsin plus retinine 1. Is the, and they together they form the rhodopsin. And in the cone cells there are 3 types of pigments. Short wave pigments. Blue sensitive, green sensitive, red sensitive. Short wave, medium wave and long wave type of pigments. But the retinine is the same, retinine 1. It is a vitamin A derivative. Yeah. And they are sensitive, mostly sensitive at 440 nanometer in case of short wave pigment. Middle wave pigment, it is the 535 nm maximum absorbance, and long wave, that is 565 nm. It is yellow, but it can extend to this highest limit. Normally within the range of 397 nanometer
wavelength to 723 nanometer is our visible range. Beyond this and beyond this, it is not infrared or ultraviolet, we cannot see. দেখা গেল? যেমন আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি, হিয়ারিং ফ্রিকোয়েন্সি আছে 20 to 20,000, এর বাইরে এদিকে ওদিকে আমরা শুনতে পাই না। সেরকম আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত, বোঝা গেল? নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যেই আমাদের ভীষণ হয়, আমাদের বোঝা মানে দেখে বোঝার দর্শন ক্ষমতা আসে, তার এপাশেও আসে না। মানুষ নিজেকে মনে করে আমাদের অনেক বুদ্ধি এবং অনেক অনেক কিছু, কিন্তু আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। আমাদের মানে যতটুকু ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয়ের যে ক্ষমতা সেটা লিমিটেড, সেটা বাঁচার জন্য যতটা ততটাই নিচার দিয়েছে, বোঝা গেল? কাজে এই লিমিটের মধ্যেই সেক্ষেত্রে এটা সম্ভব। 3 types of pigment, and they have opsins. There are different names in your text, you will find. Rhodopsin is a molecular weight of 41,000. Rod cells, it is in 40,000. And others, they are more or less same. But these opsins do differ in their structure to some extent, and so their spectral sensitivity is also different. And whenever light falls, there is change in the structure of the pigment, and there is change in the rate of entry of sodium ion, calcium ion also. Time is up, so in the next day we can discuss. Next working day, when it is possible for me to come at 9 AM. বোঝা গেল? তোমরা নিজেরা পড়ে নেবে, অত্যন্ত সহজ জিনিস, বুঝতে পেরেছো? অত্যন্ত সহজ জিনিস, বই পড়লেই বুঝতে পারবে। কোনো জায়গায় যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে পরে আমাদের জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারো, কারণ আমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করে না, এই কারণে তারা ভাবে যে এরা কি জানবে, আমি যেটা বুঝতে পারছি না সেটা কি আর এই লোকটা বুঝতে পারবে, এরকম চিন্তা করে। phrenic nerve, যারা ভালো লিখবে আরো লিখবে, after piercing the diaphragm, the right phrenic nerve gives a tweak to supply the gallbladder. The phrenic nerve has got a root value C3, C4, C5, cervical 3, cervical 4, cervical 5. So when it is inflamed, cholecystitis, it irritates the phrenic nerve, and this pain is referred to the tip of the right shoulder, because the tip of the right shoulder is supplied by the right supraclavicular nerve, which has got same segmental supply as C3 and C4. এইভাবে লিখতে হবে। Any visceral pain is poorly localized in the brain. Brain cannot assess properly the segmental value arising from the viscera, because it is supplied by the autonomic nerve. But the pain, but anything sensation from the skin, it is well interpreted by the brain, because it is supplied by the same by the somatic nerve. So any pain arising from the viscera, for example gallbladder, brain know that it is coming from the C3, C4 segment, but and also the supraclavicular nerve carrying sensation from the C3, C4 segment. Brain cannot differentiate whether it is coming from the gallbladder or whether it is coming from the tip of the right shoulder or right, sorry. Brain বুঝতে পারে না, brain মনে করে এখান থেকেই এসেছে, because somatic pain is well acknowledged by the brain. Brain ওটা ভালো বুঝতে পারে, সুতরাং brain ভাবে পেইনটা এখান থেকে এসেছে, সুতরাং it is referred to the here. The pain, though here initiates from here,
but it is referred to here. So it is called referred pain. তাহলে ওইভাবে লিখতে হবে, সেম সেগমেন্টাল সাপ্লাই লেখার কোনো ভ্যালু নেই, লিখতে হবে the আরো appendicular pain is felt first in the umbilicus, লিখতে হবে appendix is supplied by the autonomic nerve which is carrying fibers from the T10 segment from the lateral horn cell. T10, thoracic 10, and umbilicus is also supplied by the somatic nerve of the root value T10. So any pain arising from the appendix, brain interprets that it is coming from the umbilicus as it is supplied by the somatic nerve. Brain ভাবে এখান থেকে এসেছে, appendix ও বুঝতে পারে না whether it is autonomic, আর এখানে কিন্তু autonomic নয়, phrenic nerve, though it is a gallbladder, viscera, but it is supplied by the phrenic nerve, carrying sympathetic supply. Phrenic nerve মানে somatic supply দিচ্ছে না, এই phrenic nerve দিয়ে sympathetic supply গিয়ে supply করছে, and as the same supraclavicular nerve, same segmental value C3 C4 মনে করছে ব্রেন এখান থেকে, তাহলে এইভাবে লিখতে হবে। As the gallbladder is supplied by the phrenic nerve, a twig of the phrenic nerve carrying sympathetic but autonomic sensation, দরকার নেই, phrenic nerve, which has got a root value C3, C4, C5, but the pain is referred by the tip of the right shoulder, as the tip of the right shoulder is supplied by the, actually আরো specifically lateral branch of the supraclavicular nerve, which has got the same root value C3, C4. এইভাবে লিখতে হয়, বুঝতে পেরেছো ওই রেফার্ড পেনের কেসগুলি। Subcapital fracture of the neck of the femur may result into avascular necrosis of the head of the femur. Subcapital মানে কি? এটা হেড, এটা নেক। হেডের ব্লাড সাপ্লাই কি? মেইনলি median and lateral circumflex artery made an arterial circle around the base of the neck. Then it gives retinicular vessels closely applied to the bone. It gives retinicular vessels. From there, retinicular vessels goes to supply the head, main supply. Median, mainly medial and also lateral circumflex femoral artery. এই যে অনেকে ভাবে লিগামেন্টাম, এইখান দিয়ে একটা লিগামেন্টাম পিরিস দিয়ে একটা ব্রাঞ্চ আসছে অবটিউটার আর্টারির, ইট ইজ এ ভেরি মিগার সাপ্লাই, এটা দিয়ে হেড বাঁচে না, সুতরাং ওটার কেন ভ্যালু নেই, এইটার ভ্যালু, সরি রেটিকুলার ভেসেলটা এইখান দিয়ে যাচ্ছে, ক্যাপসুলের এখান দিয়ে, এইখানে যে সাপ্লাই হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্যাপসুল, ক্যাপসুল অফ দ্য সাইনোভিয়াল জয়েন্ট ক্যাপসুল, এই রেটিকুলার ভেসেল সাপ্লাই করছে। কেমন? ইউ সি ইন দ্য নেক অফ দ্য ব্রেন দ্য মার্কিংস অফ দিস ভেসেল। এইবারে সাব ক্যাপিটাল মানে কি? ক্যাপিটা মিনস হেড, ঠিক হেডের এখানে যদি ফ্র্যাকচার হয়, ফ্র্যাকচার হলো, দ্য ভেসেলস অলসো গেটস ইন্টারাপ্টেড, ভেসেল দিয়ে আর ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে তো, সো it will not get any blood supply, causing death of the head of the femur, necrosis of the head of the femur, known as avascular, means lack of blood, death due to lack of blood supply. এবার হচ্ছে যদি এক্সট্রা ক্যাপসুলার হয়, এক্সট্রা ক্যাপসুলার হয়, এইখানে ফ্র্যাকচার হলো, এই ভেসেলগুলি তো রয়ে গেল, সুতরাং কোনো অসুবিধা নেই, হেড উইল সার্ভাইভ। সুতরাং এক্সট্রা ক্যাপসুলার ফ্র্যাকচার ইজ লেস ডেঞ্জারাস দেন দ্য ইন্ট্রাক্যাপসুলার অর সাবক্যাপিটাল ফ্র্যাকচার। সাবক্যাপিটাল মিনস ইন্ট্রাক্যাপসুলার, ক্যাপসুলের মধ্যে হয়েছে, আর এখান দিয়ে রেটিনিকুলার ভেসেল, ওই কথাটা লিখতে হবে। The main blood supply of the head coming from the retinicular vessel derived from the lateral medial circumflex femoral artery,
as in subcapsular fracture is a intracapsular fracture. These vessels are interrupted or severed. So lack of blood supply leads to death of the head of the femur, known as avascular necrosis. But extracapsular fracture does not interrupt the blood supply, so the head will be survive. ভয় কম। সুতরাং এক্সরেতে যখনই দেখবে ইন্ট্রাক্যাপসুলার ফ্র্যাকচার হয়েছে, ইমিডিয়েটলি হসপিটালে রেফার। When X-ray lumbosacral spine is advised to in a patient of prostatic cancer, কেন বলো? আস্তে 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 ওরাও যাতে শুনতে পারে। কার সাথে? venous plexus and the lumbar vertebrae. Very good, ঠিক বলেছে, একদম 100% কারেক্ট। ক্যান্সার সেল হ্যাজ গট ক্যান্সার কেন? ক্র্যাপসের মতো ওরা স্প্রেড করে, ডাইরেক্ট স্প্রেড করতে পারে by pseudopodial action, may spread through the lymphatics, may spread through the veins, or direct spread. অথবা ব্রেস্ট ক্যান্সারে বা স্টমাক ক্যান্সারে কি হয়? বাই ড্রপিং, ক্যান্সার সেল ড্রপ করে গিয়ে ওভারিতে পড়ে গেল, and initiates second cancer in the ovary known as Krakenbach tumor. অনেক সময় দেয় সেকেন্ডারি টিউমার, সেকেন্ডারি ক্যান্সার হয়ে গেল। মেইনলি স্টমাক থেকে হয়, ব্রেস্ট থেকে হয়, রেয়ার। কি হয়? ক্যান্সার তো হয়েছে, এই ক্যান্সার সেল ভেরি লুজলি অ্যাটাচ টু দ্য সারাউন্ডিং সেল, ড্রপ করে গেল, করে চলে গেল। ব্রেস্ট থেকে আসে কি করে? বাই সাবপেরিটোনিয়াল, ব্রেস্ট হ্যাজ গট এ কানেকশন টু দ্য সাবপেরিটোনিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স, লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম, ড্রেনেজ অফ ব্রেনে দেখবে, ওইখান থেকে ক্যান্সার সেল সাবপেরিটোনিয়ামে এসে গেল, আন্ডার দ্য ডায়াফ্রাম, অ্যান্ড ড্রপ দেয়ার। ওখান থেকে বাদর যেমন নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ওরম পড়ে গেল। কার উপরে পড়লো? ওভারির উপরে, অ্যান্ড ইনিশিয়েটস ওভারিয়ান ক্যান্সার। সিমিলারলি ইন প্রস্টেট ক্যান্সার, ইন এইখানে প্রস্টেট রয়েছে, আর এইখানে ভার্টিব্রা রয়েছে, লাম্বার ভার্টিব্রা। এই লাম্বার ভার্টিব্রার মধ্যে এইখানে ভেন রয়েছে, ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাস বলা হয়, সমস্ত ভার্টিব্রার মধ্যেই রয়েছে, সার্ভাইকাল থেকে শুরু করে সবখানে। এইখানে যে ক্যান্সার হলো, and prostate has been drained, prostatic vein has got a plexus known as the prostatic venous plexus. This prostatic venous plexus has got a valve communication with the vertebral venous plexus in the lumbar region, and this vein is valveless, কোনো ভালভ নেই, ফলে কেউ আটকাতে পারছে না। So cancer cell may come to the prostatic venous plexus, from the prostatic venous plexus it goes to the vertebral venous plexus and involving the vertebra, so that vertebra involved হয়ে গেলেই ক্যান্সারের স্টেজ অনেক খারাপ হয়ে গেল, ট্রিটমেন্ট টোটালি ডিফারেন্ট হয়ে গেল। সুতরাং উই শুড অ্যাডভাইস আইদার সিটি, পেট স্ক্যান, অর সিম্পলি এক্স-রে, ইনিশিয়াল স্টেজ এক্স-রে। তাতেও যদি না দেখা যায়, পেশেন্ট কমপ্লেন করে, দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাডভাইস দ্য সিটি অর পেট স্ক্যান, পিইটি, পজিটিভ এমিশন টোমোগ্রাফি স্ক্যান। তাহলে এইগুলি এক্সপ্লেন হয়ে গেল। লেখার স্টাইলটা বুঝতে পারলে, তারপরে এমসিকিউ গুলি বলে দিই। দেরি হয়ে গেল আজকে। আচ্ছা, ফার্স্টটা কি ছিল? খুব সহজ। কোন স্ট্রাকচারটা এমব্রিওলজিক্যাল বিটগার্ড থেকে হয়েছে? অ্যাপেন্ডিক্স, সিগময়েড কোলন, স্টমাক, লেফট কোলিক প্লেক্সার। কি লিখেছে? হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলে, ভয় পেয়ে লজ্জার কিছু নেই, যে বলতে চাইছো না হয়তো, কেন এই রে যদি ভুল হয় ভাববে আমার ভুল হয়ে গেছে, ও জেনে গেল।
এটা ক্লাসের মধ্যে, লজ্জার কিচ্ছু নেই। হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং স্ট্রাকচার ইজ ডিরাইভড ফ্রম দ্য এমব্রিওলজিক্যাল মিডগার্ড? অ্যাপেন্ডিক্স, সিগময়েড কোলন, স্টমাক, লেফট কোলিক ফ্লেক্সার। একজন, হ্যাঁ, ভেরি গুড, কারেক্ট, অ্যাপেন্ডিক্স। কারণ মিডগার্ড হচ্ছে বাইল ডাক্ট ওপেনিং থেকে রাইট 2/3, লেফট 1/3 অফ দ্য ট্রান্সভার্স কোলন। মিডগার্ড কোথা থেকে কতটা ডেভেলপ করে? হাউ মাচ ইজ ডেভেলপড বাই দ্য মিডগার্ড? The second part of the duodenum, where the common bile duct opens. Then third part, fourth part of the duodenum, jejunum, ileum, cecum, appendix, ascending colon, and right 2/3 of the transverse colon. তারপরেরটা করছে হাইন্ডগার্ড, আর তার আগেরটা করছে ফোরগার্ড। Artery of foregut is superior mesenteric artery. Artery of midgut is that. Artery of foregut is celiac artery. Artery of foregut is celiac artery. Artery of midgut is superior mesenteric artery. And artery of নয় এখনকার বলছে। Conjoint tendon forms a part of the posterior wall. Deep ring is an opening in transverse abdominis muscle. Superficial ring is present in external oblique aponeurosis. Genital branch of genitofemoral nerve is a content of inguinal canal. কোনটা? হ্যাঁ, অপশন বি। Deep ring is very good. Deep ring is not a opening in transversus abdominis muscle. It is opening in fascia transversalis. It is an opening in or gap in superficial perineal space. এটা আমি বারবার ক্লাসে বলেছি, এটার অ্যান্সার হবে bulbourethral glands in male, which is located in the deep perineal space. A patient presents with a defective adduction of the hip joint and pains and hip and knee obturator nerve. কেন? Both obturator and femoral nerve supply hip joint and knee joint. So any pain, any disease of the hip joint may refer to the knee joint also, referred pain. But here একটা hints কি দিয়েছে? Adduction. Adductor muscles are supplied by the obturator nerve. So, কোথায় গেল? Defective adduction and pain and hip and knee is obturator nerve is the answer. কেমন? যদি বলতো হ্যামস্ট্রিং মাসেলের ডিফিকাল্টি, এই অর্থাৎ কোয়াড্রিসেপস মাসেল এক্সটেনশন করতে পারছে না, তাহলে ফিমোরাল নার্ভ হয়ে যেত। এরপরে তো সবাই জানো, অ্যান্সারও করেছো আমার কাছে। লাইনিং এপিথেলিয়াম ফ্যালোপিয়ান টিউব সবাই জানে কি, সিলেটেড কালামনার। আর পারফোরেটিং আলসার ইন দ্য পাইলোরিক অ্যান্ট্রাম কোথায় যাবে? কোথায় যাবে? is likely to produce initial localized peritonitis or abscess formation in the greater sac, right hepatorenal pouch of Morrison, omental bursa, right subphrenic space. Omental bursa or lesser sac. কেন? স্টমাকের পেছনেই ওটা রয়েছে। It forms a part of the stomach bed. So answer is the omental bursa. আর ওইটা কি লিখেছো? ইউরেটার কি ড্যামেজ হয়? হিস্টেরেক্টমির সময় why ureter is in danger of getting injured? হ্যাঁ, কি না, লং কোশ্চেনের সাথে ছিল why ureter is in danger of getting injured while during hysterectomy operation. আমি নিজে দেখেছি অনেক ডাক্তার, আচ্ছা ডাক্তার করে ফেলতে এটা। কেন? হ্যাঁ, এই জায়গাটা লিখতে হবে। দাঁড়াও আমি বলে দিই, অ্যান্সার লেখার স্টাইল আছে, জানো কিন্তু লিখতে পারছো না।
এই ভায়োলেটটা হচ্ছে ইউরেটার, এইটা হচ্ছে ইউটেরাইন আর্টারি, 1.2 centimeter just away from the cervix on the transverse cervical ligament, Mackenroth's ligament. Ureter and ureter, a uterine artery very come close together. Any ectomy operation, ectomy মানে কি, কোনো কিছু বাদ দিয়ে দেবো শরীর থেকে, তাকে বলে ectomy, thyroidectomy, gastrectomy, সেরকম hysterectomy মানে ইউটেরাস বাদ দেবো। এনি ভিসেরা যখনই বাদ দিতে হবে আমার আর্টারিটাকে ক্ল্যাম্প করতে হবে, নাহলে যেই বাদ দেবো আর্টারির মাউথ থেকে হু করে ব্লাড বেরিয়ে যাবে। কেমন? ধরো থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সাপ্লাইড বাই দ্য সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি। আমরা থাইরয়েড বাদ দেব, যদি এইটার নেকে বাদ দেই, এই দেখো মাউথ ওপেন হয়ে যাচ্ছে, ফলে ব্লাড বেরিয়ে যাবে। সুতরাং এইখানে আমাকে ক্ল্যাম্প করতে হবে, করে লাইগেট করে দিতে হবে যাতে ব্লিডিং না হয়, নাহলে তো হু করে ব্লাড হবে। অপারেশন করে থাইরয়েড বাদ দিলে ব্লাড বেরিয়ে যেতে থাকবে ওপেন মাউথ দিয়ে। সুতরাং এই ইউটেরাইন আর্টারিটাকে ক্ল্যাম্প করতে হবে, ক্ল্যাম্প করতে গিয়েই এই জায়গাটাকে বেঁধে ফেলে সার্জনরা, ফলে ইনজিওর্ড হয়ে যায় ইউরেটার। পেশেন্ট কমপ্লেন করবে, প্রথমে বুঝতে পারবে না, একটা ইউরেটার নর্মাল থাকলে, তারপরে পেশেন্ট বুঝতে পারবে, ব্যথা হবে, তারপর যখন করবে হাইড্রোনেফ্রোসিস হয়ে যাবে। সুতরাং এগুলি হচ্ছে অ্যান্সার। অ্যান্সার মাস্ট বি স্পেসিফিক অ্যান্ড টু দ্য পয়েন্ট। দরকার হলে এরকম একটা ছবি এঁকে দেবে, তাহলে অনেক কথা বোঝা যায়। কেমন? রাইট। কি করে এটা লিখবে? Right ureter very come in close relation with the uterine artery, 1.5 is the uterocervical junction. While during hysterectomy operation, while doing the clamping of the ureter, a uterine artery, the ureter may be taken into the ligature or clamp and getting and the ureter may be injured. অনেক সময় কেটেই ফেলে, অনেক সময় uterine artery কেটে বাঁধে, কেটেই বাঁধতে হবে তো, ইউরেটারও কেটে ফেলে। তাহলে এইগুলি অ্যান্সার হয়ে গেল, তোমাদের ফিডব্যাক দিয়ে দিলাম। এবার আজকে যেটা পড়বো শর্ট, যেহেতু টেম্পোরাল ফসা অ্যান্ড ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। আমরা কালকে ব্যাচে দেখিয়েছি যে টেম্পোরাল বোন, টেম্পোরাল ফসা হচ্ছে ম্যান্ডিবলটা, উল্টো করছি, এটা নয় অ্যাকচুয়ালি। এই জায়গাটা হচ্ছে টেম্পোরাল ফসা, আমরা নর্মাল ল্যাটারালিসে দেখতে পাচ্ছি, ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা দেখতে পাচ্ছি না। কেন? ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা হচ্ছে এই ভেতরে, টেম্পোরাল ফসার নিচে, জাইগোমেটিক আর্চের নিচে, বাট ডিপ টু দ্য ramus of the mandible. সুতরাং as long as ramus of the mandible is present, we cannot properly view the infratemporal fossa. ক্লিয়ার হয়েছে? এটা ক্লিয়ার হয়েছে? আমরা এরকম ভাবে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসার একটু হয়তো আপার পার্ট দেখতে পাচ্ছি, এইটুকুনি দেখতে পাচ্ছি না। কেন? এইটা হচ্ছে এইখানটায়। ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা দেখতে গেলে আমাকে ম্যান্ডিবল রিমুভ করতে হবে, বাট টেম্পোরাল ফসা আমি ম্যান্ডিবল থাকুক না থাকুক আমরা দেখতে পাবো। সো টেম্পোরাল ফসা ইজ এ ফসা. These bones are the parietal bone. This is the squamous part of the temporal bone, greater wing of the sphenoid bone, and frontal bone and zygomatic bone. This is the zygomatic arch. কালকে ডিটেলসে বলেছি, কেমন? এবং এইটা হচ্ছে বাউন্ডারি অফ দ্য টেম্পোরাল ফসা। কালকে
ব্যাচে দেখিয়েছি সুপিরিয়র টেম্পোরাল লাইন্স অ্যান্ড ইনফিরিয়র টেম্পোরাল লাইন্স, of which the most important is the inferior temporal lines. Superior temporal lines comes here, starts from the frontal bone, goes here, goes to the parietal bone and gradually fades. Fade মানে কি? প্রায় মুছে যায়, ভালো বুঝতে পারি না। But inferior temporal line more or less come এখানে, এই যাচ্ছে, এই যাচ্ছে, এই যাচ্ছে, এই যাচ্ছে, then it continued this in this fashion. আরেকটা জিনিস জেনে রাখো, এইটা হচ্ছে জাইগোমেটিক প্রসেস। ওইদিকে রয়েছে অ্যান্টিরিয়র রুট আর এইটাকে বলে পস্টেরিয়র রুট অফ দ্য জাইগোমা, অ্যান্ড এই জায়গাটাকে বলা হয়, এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাস। ঠিক এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাসের উপরে, ইফ উই কন্টিনিউ দ্য পস্টেরিয়র রুট অফ দ্য জাইগোমা, এই যে এই জায়গাটায় রিজ রয়েছে, দেয়ার ইজ অ্যান রিজ উই কল সুপ্রামিটাল ক্রেস্ট। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কালকেও বলেছি, আবার রিপিট করছি। ঠিক এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাসের উপরে এই যে রিজ যেটা দেখতে পাচ্ছ, এইটুকুনি, এটাকে বলে সুপ্রামিয়েটাল ক্রেস্ট। মনে মনে বলো, সুপ্রামিয়েটাল ক্রেস্ট, সুপ্রামিয়েটাল ক্রেস্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বলে দিচ্ছি। এরপরে এই যে একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া রয়েছে, এটার সাথে রিলেটেড নেই কিন্তু টেম্পোরাল ফসার সাথে, আমি এমনি বলে দিচ্ছি। এই যে একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া রয়েছে, which is bounded by the posterior-superior margin of the external acoustic meatus above suprameatal crest, an imaginary vertical line এখানে ড্রকে বলে, তাকে বলে সুপ্রামিয়েটাল ট্রায়াঙ্গেল। কি বলে? সুপ্রামিয়েটাল ট্রায়াঙ্গেল। কেন? এইখানে যদি আমি ফুটো করি, দেখবো দেয়ার ইজ অ্যান ইয়ার ফিল্ড ক্যাভিটি। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ম্যাস্টয়েড অ্যান্ট্রাম। কি বলে? ম্যাস্টয়েড অ্যান্ট্রাম। কতটা ফুটো করতে হবে? 12 to 15 মিলিমিটার ইন অ্যাডাল্ট। বোনের থিকনেসটা হচ্ছে 12 to 15 মিলিমিটার। কেন ইম্পর্টেন্ট? হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট? বিকজ ইট ইজ notorious to have got infection. We call it mastoiditis, and it gets chronic and sometimes may spread in the middle ear, may spread even to the brain also. So urgent treatment is needed. But it is not a paranasal sinus, because this mastoid antrum does not open into the nasal cavity. Any paranasal sinus criteria হচ্ছে it must open into the nasal cavity, maxillary sinus, frontal sinus, but it is also like a paranasal sinus, but it does not open into the cavity, so it is a separate thing. কি বলা হয়? mastoid antrum. কি, why important? There is a chance of infection especially in children. আর চিলড্রেনের mastoid antrum-টা, এই বোনটা, এখানে যেটা বোনটা রয়েছে, থিকনেস ভেরি থিন, only 2 millimeter, ফলে ইনফেকশন ইজ মোর এবং ব্রেন ইনভলভমেন্ট মে অকার, ইনফেকশন গেটস ক্রনিক। তার জন্য এটা বলে দিলাম এখানে ফর ইউর ক্লিনিক্যাল। আচ্ছা যাকে, তাহলে এটা গেল টেম্পোরাল ফসা। এইটা হচ্ছে পস্টিরিয়র রুট অফ জাইগোমা, এইটা হচ্ছে সুপ্রামিয়েটাল ক্রেস্ট, এটা হচ্ছে সুপ্রামিয়েটাল ট্রায়াঙ্গেল, এটা হচ্ছে এক্সট্রা, এই যে আমরা কানে দিচ্ছি এইটা এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক মেটাসের বনি পার্ট, আর আমাদের সামনে রয়েছে কার্টিলেজিনাস পার্ট, তারপরে এটা। আচ্ছা, তাহলে কে কে বোন ফর্মেশন করছে? স্কোয়ামাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, ফ্রন্টাল স্ফেনয়েড, গ্রেটার উইং অফ স্ফেনয়েড, জাইগোমেটিক বোন, ফ্রন্টাল বোন, এবং পার্ট অফ দ্য প্যারাইটাল বোন forms the temporal fossa. তাহলে বাউন্ডারি কি? ডিটেলস দরকার নেই, বাউন্ডারি বুঝতেই পারছো। anteriorly frontal and zygomatic bone, frontal and zygomatic bone anteriorly above superior temporal line। এই যে এখানে ভালো বোঝা যাচ্ছে, ওপরেরটা হচ্ছে সুপিরিয়র, নিচেরটা ইনফিরিয়র। সুপিরিয়র, তাহলে বাউন্ডারি ইনফিরিয়র নয়, অ্যাবাভ বাউন্ডারি হচ্ছে সুপিরিয়র টেম্পোরাল লাইন। আচ্ছা, পস্টেরিয়রলি যেহেতু সুপিরিয়র টেম্পোরাল গেটস ফেড হয়ে গেছে,
পস্টিরিয়র বাউন্ডারি হচ্ছে ইনফিরিয়র টেম্পোরাল লাইন। জিনিসটা বুঝতে পেরেছো? তুমি বলবে স্যার সুপিরিয়র টেম্পোরাল ওপরে, নিচে কেন ইনফিরিয়র? সুপিরিয়র টেম্পোরাল আর দেখাই যাচ্ছে না, আমি কি করে আর বাউন্ডারি করব? সুতরাং পস্টেরিয়রলি অ্যান্ড ইনফিরিয়রলি হচ্ছে কি বললাম, ইনফিরিয়র টেম্পোরাল লাইন অ্যান্ড zygomatic arch. So this is the boundary, and this is the floor of the temporal fossa containing frontal bone, parietal bone, temporal bone, a squamous part of the temporal bone. Contents temporalis muscle, deep temporal nerves, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কন্টেন্টস নয়, and deep temporal artery and zygomatic-temporal artery. These are the contents. Except temporalis, বাকি কিছু পরীক্ষায় আসে না। যেটা আসবে সেটাই আমি বলবো, কারণ your examination is now nearby. We must concentrate onto the examination and the questions. Temporalis muscle directly আসবে না। কিভাবে আসবে? কোশ্চেন লেখো। থিওরি কোশ্চেন আসতে পারে, মানে একটা অ্যাডিশন হিসাবে। Enumerate the muscles of mastication. Enumerate the muscles of mastication. Describe its origin, insertion, nerve supply, and action. From which arc they are developed. অথবা ঘুরিয়ে দিতে পারে যে why the mandibular nerve supply these muscles, because they are all developed from the first arch. পরে শিখবে, তোমাদের শুরু হয়ে যাবে হয়তো এই শনিবার থেকে। টেম্পোরালিস মাসল, ভেরি ইজি মাসল। ইট টেকস অরিজিন, একটা লাইনে লেখা যায় কিছু না বলে, from the floor of the temporal fossa except the zygomatic bone. এটা লিখলেই হবে। তাহলে ফ্লোর অফ দ্য টেম্পোরাল ফসা কে কে উঠছে? ফ্রন্টাল বোন, squamous part of the temporal bone, greater wing of the sphenoid bone, and zygomatic bone. সমস্ত বোন থেকে এটা অরিজিন নেয়, দেখতে পাচ্ছ, এক্সেপ্ট দ্য জাইগোমেটিক বোন। এটা হচ্ছে জাইগোমেটিক বোন, সমস্ত বোনস থেকে অরিজিন নিচ্ছে, এক্সেপ্ট দ্য জাইগোমেটিক বোন। আমরা ওয়েট করি এক্সেপ্ট দ্য জাইগোমেটিক বোন লিখেছে কিনা দেখার জন্য। ইনসারশন ভালো করেই জানো, এই কোরোনয়েড প্রসেস, তার অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, মিডিয়াল সারফেস, পস্টেরিয়র বর্ডার এবং স্লাইটলি আপার পার্ট অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য রেমাস, এইখানে ইনসারশন নেয় টেম্পোরালিস মাসল। পড়ে নেবে। নার্ভ সাপ্লাই টু ডিপ টেম্পোরাল নার্ভস, deep temporal nerves which are branches of the anterior division of the, এইটা লেখো, deep temporal nerve arising from the anterior division of the mandibular division of the trigeminal nerve. Also it takes origin from the temporal fossa. আচ্ছা আরেকটু বলে নি, এখানে এই temporalis muscle is attached, is covered by a fossa known as the temporal fossa, which is attached above to the superior temporal line and below it is attached to the upper border of the zygomatic arch. ছেড়ে দাও, আর ডিটেলস এইসব সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং একটু ক্রিটিক্যাল হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। দেখেছো ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসাতে ম্যান্ডিবল রিমুভ করেছি, কারণ ম্যান্ডিবল থাকলে দেখা যাবে না। তাহলে দিস ইজ দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসার ইম্পর্টেন্স কি? ইট হ্যাজ গট সো মেনি গেটস। এখানে দেখো দুটো গেট আছে, দুটো ডোর আছে, ওদের 3-4টে রাস্তা আছে। তাহলে অ্যানাটমিক্যালি ইম্পর্টেন্ট, ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট।
The nerves are coming, vessels going, also infection can go through this. সুতরাং এই ডোর আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট, কমিউনিকেশন। তাহলে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা দেখো উপরে ওপেন করছি, একটা ভাইটাল ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছি, ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা এর ওপরে ইট কমিউনিকেটস থ্রু দ্য অলরেডি ইউ নো foramen ovale to the middle cranial fossa, foramen spinosum to the middle ব্রেনের মধ্যে ঢুকে যায়। এই যে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, foramen ovale এইখানে চলে গেল, এখানে ব্রেন রয়েছে। So any infection can spread from here to here. সুতরাং আমাদের কমিউনিকেশন জানতে হবে। এছাড়াও খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছ, দেখতে পাবে না, এইখানে একটা ছোট্ট ফিশার আছে, ওখান দিয়ে ভেতরে যাওয়া যায়, তাকে বলে টেরিগো ম্যাক্সিলারি ফিশার। ছেড়ে দাও, এখন দরকার নেই। সো ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা দেখতে গেলে আঙ্গুল ঢোকাতে হবে। যদি পরীক্ষায় বলে ওরাল টেবিলে এটা দিয়ে বললো শো মি দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, এটাও দেবে অবশ্য, এরম দেখাবে কেমন। আর যদি এটা না থাকে ডাইরেক্ট এইখানটা, এইটা হচ্ছে ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট অফ স্ফিনয়েড বোন, এই জায়গাটা। যখনই সময় পাবে, when you will take a time, come here or in your hostel, please see these bones and also the apertures, না হলে কিন্তু গুলিয়ে ফেলবে পরীক্ষায়। And also know the articulation of the bones, very important. Sutures, কোন বোন কার সাথে আর্টিকুলেট করছে, হোয়াট ইজ করোনাল সুচার, হোয়াট ইজ ল্যাম্বার সুচার, হোয়াট ইজ টেরিয়ান, হোয়াট ইজ অ্যাস্টেরিয়ান, এটসেট্রা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওগুলি জিজ্ঞেস করে, কারণ এখন ইন্ডিভিজুয়াল বোনস we will not give you in the examination. তাহলে দিস ইজ দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। এটা ক্লিয়ার হয়েছে তো, ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা কোন জায়গাটা। এবার একটুখানি বাউন্ডারি দেখি। এই জায়গাটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। Anteriorly it is bounded by the posterior surface of the maxilla. এই দেখো এই জায়গাটা, আমি আঙ্গুলটা রাখছি, তোমরা নিজেরাই পারবে এবারে। এই বোনসে আরো ভালো বোঝা যেত, বাট তোমরা দেখতে, ইউ উইল নট সি। সো anteriorly it is bounded by the posterior surface of the maxilla, right? Posteriorly it is bounded by the, এখানে নেই, আছে, styloid process and এই জায়গাটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা পুরোটাই, and the mastoid process, এই জায়গাটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, এই জায়গাটা। তাহলে anteriorly it is bounded by the, বলো, posterior surface of কি বোন এটা, বলো জোরে বলো, কি বোন এটা, ম্যাক্সিলা, জোরে বলো, ম্যাক্সিলা। Posteriorly it is bounded by the, এটা কি, styloid process and the mastoid process. Above it is bounded by the greater wing of the sphenoid bone, infratemporal crest and greater wing of the sphenoid bone. And laterally it is bounded by the zygomatic arch and ramus of the mandible. এইখানে যদি থাকে তাহলে এটা তো ল্যাটারাল বাউন্ডারি হচ্ছে, তাহলে এটা গেল ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসার বাউন্ডারি। নিজেরাই ছবি দেখে অ্যাটলাস দেখে করবে। এই যে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, anteriorly it is bounded by the posterior surface of the maxilla, posteriorly it is bounded by the styloid process and the mastoid process, above it is bounded by the greater wing of the under surface of the greater wing of the sphenoid bone, laterally it is bounded by the lateral pterygoid plate, medial হয়ে গেল, medial it is bounded by the zygomatic arch, and there is an opening, এই ম্যাক্সিলা আর ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেটের মধ্যে একটা চিঙ্ক লাইক ওপেনিং গেট রয়েছে, তাকে বলে টেরিগো ম্যাক্সিলারি ফিশার। এইখান দিয়ে যদি আমরা ঢুকে যাই,
তাহলে আরেকটা ফসা পাবো, তাকে পাবো টেরিগো প্যালেটাইন ফসা। এটা ডেমনস্ট্রেশন ক্লাস ছাড়া দেখানো সম্ভব না। তোমরা বোনস নিয়ে দেখতে পারো, এই যে এইখানটায় যদি ঢুকে যায়, ভেতরে আরেকটা ফসা রয়েছে, ভেরি স্মল ফসা, known as the pterygopalatine fossa, containing very important ganglion, pterygopalatine ganglion. যাকে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা একটা ওভারভিউ হয়েছে, দিতে পারে পরীক্ষায়, the boundary of the infratemporal fossa and the contents, enumerate the content. এবার হচ্ছে যেটা আমি যার জন্য বলছিলাম, এইটা তোমরা সবাই জেনে নাও। Connections or communication of the infratemporal fossa. Laterally, through the pterygomaxillary fissure, pterygopalatine fossa, and from the pterygopalatine fossa, it can goes to the nasal cavity. দেখো কোথা থেকে কোথায় চলে গেল, এখান থেকে একদম নাকে ঢুকে গেল। Above, through the foramen ovale and foramen spinosum, এখানে লেখা নেই, to the middle cranial fossa, anteriorly to the orbit and to the gap to the zygomatic arch, the temporal fossa. ওপরে temporal fossa রয়েছে। এরপরে যেটা বলছিলাম, এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা শুরু করছি, জানি না কতটা হবে। Enumerate the muscles of mastication, describe their origin, insertion, nerve supply. Muscles of mastication are masseter, temporalis, lateral pterygoid, and medial pterygoid. Masseter, temporalis, lateral pterygoid, medial pterygoid. These are known as the chief muscles of mastication. They are all supplied by the mandibular nerve. Why? Because they develop from the first branchial arch, and the nerve of the first branchial arch is the mandibular nerve. অবাক লাগছে যে কি বলছে, হয়ে যাবে, এই 2 সপ্তাহের মধ্যেই বুঝে যাবে। আচ্ছা, তাহলে একটা একটা করে টেম্পোরালিস ডেসক্রাইব করা হয়ে গেছে, ম্যাসেটার তোমাদের ফেসের মধ্যে দেখে নিয়েছো, বাকি রয়েছে ল্যাটারাল এন্ড মিডিয়াল টেরিগয়েড। দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড, দিস ইজ দ্য মিডিয়াল টেরিগয়েড, দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড, this is the medial pterygoid. Lateral pterygoid. Lateral pterygoid has got 2 heads, upper head and a lower head. Origin, upper head and lower head. এগুলি বেশি ডিটেলস করে যায় না, বইতে সব আছে, যেটা দরকার সেটা বলবো। Upper head takes origin from the under surface of the infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid and infratemporal crest. কেমন? And lower head arising from the lateral surface of the lateral pterygoid plate of the sphenoid bone. Pterygoid plate মনে আছে sphenoid বোনের? আনিনি, এই যে এইটা, এই যে প্লেটের মতো নেমে এসেছে, দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড, ভেতরে আছে মিডিয়াল টেরিগয়েড। এই এখান থেকে অরিজিন নিচ্ছে, আপার হেড নিচ্ছে এখান থেকে অরিজিন। এই যে গ্রেটার উইং স্ফেনয়েড ঘুরে গেল, তাহলে দুটো হলো ল্যাটারাল হেড অ্যান্ড এ মিডিয়াল হেড। আফটার টেক্স দিস অরিজিন, দে জয়েন টুগেদার অ্যান্ড অ্যাটাচ টু দ্য এইখানটায় নেক অফ দ্য or pterygoid fovea of the neck of the mandible, এই জায়গাটায় ইনসার্ট করে, কন্ডাইল ঠিক নিচে। বলেই দেই এবারে, আর মিডিয়াল হেড হ্যাজ গট এ সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড এ ডিপ, তাহলে গুলিয়ে ফেলবে না, ল্যাটারাল হচ্ছে আপার অ্যান্ড লোয়ার, আর মিডিয়ালের হচ্ছে সুপারফিশিয়াল হেড অ্যান্ড এ ডিপ হেড। হেড কেন? দুটো অরিজিন, তার জন্য হেড, যেমন বাইসেপস, ট্রাইসেপস, 3টে হেড, সেরকম এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল হেড টেক্স অরিজিন ফ্রম দ্য
এটা হচ্ছে ম্যাসেটার, বাক্সিনেটার। এটা ম্যাসেটার তো এখানে ভালো নেই। Posterior a tubercle or maxillary tuberosity of the posterior surface of the maxilla, এইখানটা থেকে। এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিলা বোন, এইখানে একটা সোয়েলিং আছে, এইখান থেকে হচ্ছে সুপারফিশিয়াল হেড। আর ডিপ হেড নেয় মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন। এগুলি ডিটেলস করছি না কেন, এখন পড়লেও তোমাকে নিজে পড়তে হবে, এটা নিজেই পড়তে হবে, এটা মুখস্থ করতে হবে, কারণ মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশন প্রায়ই দেয়। ইনসারশন খুব ইজি, on the inner side of the ramus of the mandible near the angle, এই জায়গাটা রাফ, তার জন্য এই জায়গাটা রাফ। এটা হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড প্লেট। নার্ভ সাপ্লাই, আচ্ছা, lateral pterygoid muscle is supplied by the, এটা লিখে নাও, lateral pterygoid muscle supplied by the anterior division of the mandibular nerve. anterior division একটু ভালো যারা নম্বর পাবে তাদের জন্য বলছি লাইনটা। medial pterygoid is supplied by the branch from the trunk of the mandibular nerve. আজকে হলো না, ভেবেছিলাম ম্যান্ডিবুলার নার্ভটা পড়াবো, একটুখানি ম্যান্ডিবুলার নার্ভটা বলি। এটা হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, মোটর, এখানে একটা গ্যাংলিয়ন রয়েছে, ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়ন। আর তোমরা জানো সেন্সরি আর মোটর রয়েছে, উই নো, একটা সেন্সরি পার্ট টেকিং সেন্সেশন and motor part doing action of the muscles. Similarly, trigeminal nerve has got a blue color sensory root বলা হয়, and red color motor root. They comes out from the brain. কালকে কাদের দেখিয়েছিলাম ট্রাইজেমিনাল ইমপ্রেশন, হ্যাঁ তোমাদের। এপেক্স অফ দ্য পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোনের অ্যান্টিরিয়ার সারফেসে এই যে ব্লু কালার দেখতে পাচ্ছ, একদম অ্যান্টিরিয়ারলি সামনে, এইখানে ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়ন সিটস। এই গ্যাংলিয়নটা এখানে বসে থাকে, এই গ্যাংলিয়ন, এবং মোটর রুটের তলে থাকে। এটা হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল ফসা অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, টেকিং এ পাউচ অফ ডুরামেটার, তাকে বলে কেভাম ট্রাইজেমিনালি, দরকার নেই। দেন মোটর রুট, এটা ব্লুই আছে, comes, sensory root comes down and motor root also comes down. এটা কি ফোরামেন ওভেল, ওভোম্যান, রোটোম্যাক্স, ফোরামেন রোটেন্ডাম দিয়ে ম্যাক্সিলারি নার্ভ, ফোরামেন ওভেল দিয়ে ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, রোটোম্যাক্স ওভোম্যান, এইভাবে মনে রাখি আমি। তাহলে এটা কামস আউট এখানে ব্রেনের এখানে নেমে গেল। কোথায় নেমে গেল? ফোরামেন ওভেল দিয়ে নিচে নামলে কোন ফসায় আসবে? এই মাত্র বললাম ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসায় আসবে। ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসার ওপরই তো ফোরামেন ওভেল। So it comes into the infratemporal fossa and both the roots join just below the, এইখানে জয়েন করে গেল, করে ট্রাঙ্ক অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ তৈরি করলো, যেখানে মোটর রুট সেন্সরি রুট মিশে গেল। ঠিক এইখানে একটা পরে জানবে একটা গ্যাংলিয়ন রয়েছে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন, নাম হচ্ছে ওটিক গ্যাংলিয়ন। চারটে আমাদের প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন রয়েছে, সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন, ওটিক গ্যাংলিয়ন, টেরিগোপ্যালাটাইন গ্যাংলিয়ন অ্যান্ড সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন। পরে শিখবে এবং পড়তে হবে, গতবার পরীক্ষায় দিয়েছিল সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন, শর্ট নোট, খেয়াল থাকলে দেখে নেবে। এইটা হচ্ছে, তাহলে আমরা কি বলি?
ট্রাঙ্ক অফ দ্য ম্যান্ডিবুলার নার্ভ। কেমন কি বলছি? ট্রাঙ্ক, মেইন পার্ট, but just before it, below it, it divides into a anterior division and a posterior division. Anterior division gives some branches, posterior division gives some branches. আমরা নেক্সট দিন আসবো। ট্রাঙ্ক থেকেও কিছু ব্রাঞ্চ দেয়। একটা ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ দেয় নার্ভাস স্পাইনোসাস or meningeal branch, recurrent meningeal branch, which again entered the middle cranial fossa through the foramen spinosum to supply the meninges. ও বেরিয়ে এসে আবার ঢুকে গেল ব্রাঞ্চটা। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ দেয়, সেটা হচ্ছে ট্রাঙ্ক থেকে নার্ভ টু মিডিয়াল টেরিগয়েড। নার্ভ টু মিডিয়াল টেরিগয়েড কোথা থেকে দিচ্ছে? নার্ভ টু মিডিয়াল টেরিগয়েড ট্রাঙ্ক থেকে, মেইন ট্রাঙ্ক থেকে। আর নার্ভ টু ল্যাটারাল টেরিগয়েড এইখান থেকে বেরোয়, অ্যান্টিরিয়ার ডিভিশন থেকে। যার জন্য এত পরিশ্রম করছি জাস্ট এই আরেকটার জন্য। এইটা কাকে সাপ্লাই করছে? মিডিয়াল টেরিগয়েডকে। মিডিয়াল টেরিগয়েড, আর এটা দিচ্ছে ল্যাটারাল টেরিগয়েড। এত পরিশ্রম এটার জন্য করিনি, করেছি এইটার জন্য। এই যে মিডিয়াল, এইটার নাম কি? প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন, ওটিক গ্যাংলিয়ন। এই নার্ভ টু মিডিয়াল টেরিগয়েড থেকে একটা ব্রাঞ্চ ওটিক গ্যাংলিয়নে ঢোকে, কিন্তু কোনো জায়গায় থামে না, গিয়ে ইট সাপ্লাই আরো দুটো মাসেল। লিখে রাখো, টেন্সর ভ্যালি প্যালাটেনি, টেন্সর টিম্প্যানি। কেন এত কষ্ট করলাম? এমসিকিউ। টেন্সর টিম্প্যানি মাসল ইজ সাপ্লাইড বাই, লিখে দিল নার্ভ টু tympanic nerve, anterior division of the nerve to medial pterygoid, nerve to lateral pterygoid. মাথায় গুলিয়ে যাবে, নার্ভ টু মিডিয়াল টেরিগয়েড কি করে টেন্সর টিম্প্যানিকে দেবে? কিন্তু অ্যান্সারটা হবে তাই, নার্ভ টু মিডিয়াল টেরিগয়েড সাপ্লাই দ্য টেন্সর টিম্প্যানি এন্ড টেন্সর প্যালাটেনি। এই ব্রাঞ্চটা কোথা দিয়ে যায়? থ্রু ওটিক গ্যাংলিয়ন, উইদাউট রিলিং। বন্দে ভারত বর্ধমানে দাঁড়াচ্ছে না, বেরিয়ে গেল। কেমন? আর যারা দাঁড়াচ্ছে তারা হচ্ছে রিলে করছে। তাহলে এইটা কেন এত কষ্ট করলাম? এমসিকিউ একটা মার্কসের জন্য। So tensor valley palatini and tensor tympani supplied by the mandibular nerve by the nerve to the medial pterygoid. এবার নার্ভ সাপ্লাই তো বলে দিলাম, তারপরে অ্যাকশন তো তোমরা সবাই জানো, এটাকে আর ডিটেলস করে লাভ নেই। ল্যাটারাল টেরিগয়েড এন্ড মিডিয়াল, ল্যাটারাল টেরিগয়েড হচ্ছে ক্লোজিং, ওপেনিং মাউথ, তাই তো? ওপেন করতে সাহায্য করে, এই যে ওপেন করছি, আর মিডিয়াল টেরিগয়েড ক্লোজ। আর কি করছে? সাইড টু সাইড এর চুইং মুভমেন্ট। both lateral medial pterygoid on one side acting on the opposite side alternatively. তাহলে এগুলি হচ্ছে অ্যাকশন। নার্ভ সাপ্লাই বলে দিয়েছি, সুতরাং একটা লং কোশ্চেন অ্যান্সার আজকে হয়ে গেল। যাকে বাকিটার হলো না ওই অ্যান্সার করতে গিয়ে, নলে আজকেই শেষ হয়ে যেত। দুটো লিকুইডের জাংশনে একটা পার্পল কালারের রিং তৈরি হবে। আচ্ছা, হোয়াট আর দ্য কিটোন বডিজ ইন আওয়ার বডি? বিটা হাইড্রক্সি বিউটারিক অ্যাসিড। এই রথেরস টেস্ট পজিটিভ দিচ্ছে কোন কিটোন বডিগুলো? অ্যাসিটোন আর অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড। তাহলে বিটা হাইড্রক্সি বিউটারিক অ্যাসিড থাকলে আমরা কি করব?
এটা মানে কি করছি, হোয়াট আর দ্য প্রিন্সিপাল? প্রিন্সিপাল ইজ বিটা হাইড্রক্স, আমরা অ্যাসিটোন আর অ্যাসিটিক অ্যাসিডটাকে সরিয়ে দেবো, তারপরে যেটা পড়ে থাকবে রোথেরা পজিটিভ দেবে, সেটা বিটা হাইড্রক্সি বিটারিক অ্যাসিড। হ্যাঁ, আচ্ছা। ইউরিনে হোয়াট আর দ্য অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউয়েন্ট অফ ইউরিন? এই পান আছে, বলো। বলো কি কি, বলো অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউয়েন্ট, বলো পরপর বলো। গ্লুকোজ, তারপর প্রোটিন, ব্লাড, আর বলো। হ্যাঁ, বাইল পিগমেন্ট। তুমি বলো একটা, বলো। একটা বলো। বাইল সল্ট আছে, আর হ্যাঁ, আচ্ছা। বেনেডিক্ট টেস্ট পজিটিভ দিচ্ছে আদার দেন গ্লুকোজ, কি কি আর? মানে গ্লুকোজ ছাড়াও কিছু কম্পাউন্ড আছে যারা বেনেডিক্ট টেস্ট পজিটিভ দেয়, সেগুলোর নাম বলো, একটা দুটোর নাম বলো। গ্যালাক্টোজ, আর বলো ল্যাকটোজ। এই তুমি বলো একটা, বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রিয়েটিনিন। তোমার পাশে বলো, যে কোনো একটা বলো। ফ্রুক্টোজ, পেন্টোজ, অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, আর ফ্রুক্টোজ। হ্যাঁ, ওটা ভেঙে তোমার রিডিউসিং সাবস্টেন্স, হ্যাঁ দিচ্ছে, দিয়ে তার থেকে দিচ্ছে ওটা, ঠিক আছে। আর হোমোজেন্টিসিক অ্যাসিড, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড। হ্যাঁ, ঠিক আছে। কিছু ড্রাগ আছে, হ্যাঁ, যেমন আইসোনায়াজাইড, টিবি ট্রিটমেন্টে লাগে, ঠিক আছে, এরা দেবে তোমার আদার দেন গ্লুকোজ, যারা বেনেডিক্ট টেস্ট পজিটিভ দিচ্ছে, ঠিক আছে। বেনেডিক্ট টেস্টটা একটু কেউ বলো। তারপরে কি করব আমরা, হিট করব 2 মিনিট, হ্যাঁ, ইন্টারমিডিয়েটলি হিট করব। তারপরে ওটা অ্যাকর্ডিং টু দা, মানে কতটা থাকছে সুগার তার উপরে নির্ভর করে ওটা ডিফারেন্ট কালার দেবে। ওটা সেমি কোয়ান্টিটিভ কেন বলা হচ্ছে বলো? টেস্টটাকে সেমি কোয়ান্টিটেটিভ, কারণ আমরা কালার দেখে, যদি গ্রিন কালার হয় তখন, হ্যাঁ মানে গ্লুকোজ, হ্যাঁ, যেমন গ্রিন হলে 0.5, হ্যাঁ, তারপরে কি কালার আসছে গ্রিনের পর? ইয়েলো, অরেঞ্জ, ব্রিক রেড। আচ্ছা, ব্রিক রেডে 2 মিলিগ্রাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর আর বলো, বেনজিডিন টেস্টটা কিসের টেস্ট? ব্লাডের কি টেস্ট করছো? ব্লাডের, ব্লাডেরটা করানো হয়নি না? আচ্ছা, এটাও তো একটা অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউয়েন্ট, হ্যাঁ, তো ব্লাডের হচ্ছে বেনজিডিন টেস্ট, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা তোমার ওই পারক্সিডেজ অ্যাক্টিভিটিটা কাজে লাগিয়ে, হ্যাঁ, ব্লাডের মধ্যে যে হিমোগ্লোবিনটা রয়েছে, হিমোগ্লোবিনে তোমার পারক্সিডেজ অ্যাক্টিভিটি আছে, ওটাকে কাজে লাগিয়ে ওটা মানে H2O2 এর সঙ্গে রিয়াকশন করে ওটা কালার চেঞ্জ করছে, ঠিক আছে। আর কি রয়েছে? আচ্ছা, সুগারে আমরা কখন ইউরিনে সুগার আসবে, গ্লাইকোসুরিয়া কখন দেখতে পাবো? রেনাল থ্রেশহোল্ড যখন পেরিয়ে যাবে, ওটা ইয়ে কি কত, 180, হ্যাঁ, মিলিগ্রাম পার ডিএল। এটা দু ধরনের হতে পারে। ধরো একটা পেশেন্টের আমি গ্লাইকোসুরিয়া পাচ্ছি, তারপরে আমি কি মানে, তার মানে ইউরিনে আমার গ্লুকোজ আসছে, হ্যাঁ, বেনেডিক্ট পজিটিভ দিয়েছে, এরপরে নেক্সট স্টেপে আমি কি করব? বেনেডিক্ট পজিটিভ দিয়েছে, নেক্সট স্টেপ আমার কি হবে পেশেন্টের ডায়াগনোসিস করতে গেলে? হ্যাঁ, সিরাম গ্লুকোজ দেখবো আমরা। যে কেন দেখবো? যে আমরা তাহলে এটা ডায়াবেটিসের কারণে হচ্ছে নাকি রিনাল থ্রেশহোল্ডটা কমে গেছে বা কিডনি কোনো প্রবলেম তার জন্য আসছে, ঠিক আছে। তাহলে তুমি এটা কিন্তু তোমার ব্যাড হ্যাবিট বাবু, এটা করে না, আস্তে আস্তে মানে মাথায় রাখো, তাহলে চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, ওটা ওটা একটু সতর্কভাবে তুমি ইয়ে করো যে আমি করবো না।
হ্যাঁ, কিন্তু ওটা ঠিক করো, এখন ছোট বয়স আছে। তাহলে আমরা ইউরিনে সুগারটা দেখলাম, তারপরে আমরা সুগার যদি পাই পজিটিভ দেখি আমরা বেনেডিক্ট টেস্ট পর আমরা ব্লাডের সুগার চেক করব। তাহলে সুগার যদি বেশি থাকে তাহলে ওটা ডায়াবেটিক হয়ে গেল, পেশেন্ট ডায়াবেটিক। যদি সুগার দেখি যে কম, তার মানে ওটা কিডনি প্রবলেমের জন্য রেনাল গাইকোসুরিয়া হতে পারে। রেনাল গাইকোসুরিয়া মেনলি প্রথমে কি কারণে হতে পারে, যেমন প্রেগনেন্সিতে কিন্তু রেনাল থ্রেশহোল্ডটা কমে যাচ্ছে, তখন প্রেগনেন্সি উইমেনদের লাস্ট স্টেজে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমার সুগার আসছে। প্রোটিনের কি টেস্ট করা হয় বলো? হিট অ্যান্ড অ্যাসিড হ্যাঁ, অ্যাসিড কোয়াগুলেশন, অ্যাসিটিক অ্যাসিড। না, আমরা অ্যাসিটিক অ্যাসিডটা দেব। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে আমি হিট করব। তাহলে হিট করার পরে যদি কোয়াগুলাম আসে, আমরা উপরের দিকটাই কেন করছি, কারণ নিচের দিকটা কন্ট্রোল হিসেবে থাকছে। হ্যাঁ, তাহলে আপার 2/3 নিয়ে আমরা আপার পোর্শনটা হিট করব, দিয়ে হিটের পরে যদি কোয়াগুলেশন আসে তার মানে প্রোটিন। হ্যাঁ, প্রোটিনটা মানে কিটা থাকে ইউজুয়ালি অ্যালবুমিন। হ্যাঁ, অ্যালবুমিন নর্মাল কত থাকে ইউরিনে? গ্রাম না, ইউরিনেতে কতটা অ্যালবুমিন নর্মালি বেরোতে পারে? 30-এর কম। 30 মিলিগ্রাম পার। হ্যাঁ, ওটা কম বেরোলে ওটা নর্মাল। 30 থেকে 300-এর মধ্যে রেঞ্জটাকে আমরা বলবো মাইক্রো অ্যালবুমিন ইউরিয়া। আর 300-এর উপরে যখন হয়ে যাবে তখন বলবো ম্যাক্রো অ্যালবুমিন ইউরিয়া। তাহলে what are the condition when protein is released in urine? Condition of proteinuria বলো। cirrhosis liver, nephrotic syndrome, high protein diet, আর হ্যাঁ প্রেগনেন্সিতেও হয়, প্রেগনেন্সি। আচ্ছা। আর ডায়াবেটিসে হতে পারে, ডায়াবেটিস। হ্যাঁ, ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, তখন আমাদের প্রোটিন বেরিয়ে আসবে। আচ্ছা, প্রোটিন গেল, আর কি বাকি রইলো বলো? বাইল সল্ট। বাইল সল্টের কি টেস্ট তুমি বলো? আচ্ছা, প্রোটিনের সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিডের টেস্টটা তোমাদের স্পটারে ছিল। সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড কেউ লিখতে পারোনি, একজন না দুজন পেরেছে। রিএজেন্ট সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিড দেখবে প্রোটিনের টেস্টের মধ্যে আছে ওটা। হ্যাঁ, প্রোটিনটা সঙ্গে সালফোস্যালিসাইলিক অ্যাসিডে ওই অ্যালবুমিন তোমার প্রেসিপিটেট তৈরি করে সাদা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর হ্যাঁ বাইল সল্ট বলো তো, বাইল সল্ট কি কি আছে? সোডিয়াম বলো, সোডিয়াম টারকোলেট আর গ্লাইকোকোলেট, দুটো বাইল সল্ট। বাইল সল্টের কি টেস্ট করবে বলো? কেউ একটা বলো। এই সালফার টেস্ট। একটা করবো, একজন করে বলো, দুটো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না একদম। হ্যাঁ বলো। বাইল সল্টের কাজ কি? ইট ইজ এ ইমালসিফায়ার, সারফেস টেনশনটাকে কমিয়ে দিচ্ছে। তার মানে সালফার আমি সিঙ্ক করেছি, তাহলে ওটা যদি সিঙ্ক করে যায় সারফেস টেনশনটা কমে যাচ্ছে, তার মানে বাইল সল্ট প্রেজেন্ট আছে। আর কন্ট্রোলে ওয়াটার দিয়ে রেখেছে, ওটা হবে না, ওটা উপরেই ভাসবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, বাইল সল্টের। আর বাইল পিগমেন্টের, হোয়াট আর দ্য বাইল পিগমেন্ট প্রেজেন্ট ইন ব্লাড? বিলিরুবিন, বিলিভার্ডিন আর বিলিসায়ানিন, ঠিক আছে। বাইল পিগমেন্টের কি টেস্ট? আচ্ছা, ছিল এখানে স্পটারে রিএজেন্টটার তো নাম লেখাই আছে, তার মানে নিশ্চয়ই ফসেট রিএজেন্ট লিখলে মার্কস পাবে না, তাই তো? ওটা যখন খুলেই রাখা হয়েছে ওটাই টুকে দিলে কি মার্কস পাবে? তাহলে ওটা কি সেটা তো লিখতে হবে। মানে যারা একজন বোধহয় লিখেছে ফেরিক ক্লোরাইড ইন ট্রাইক্লোরো অ্যাসিটিক অ্যাসিড, তাহলে ওটাকে লিখতে হবে, তবে তো মার্কসটা পাবে।
ফোচেট রিএজেন্ট ওটা খোলাই আছে, ওটা তো কিছু চেটানো নাই, ওটাই লিখে দিলে হবে না তো। হ্যাঁ, বেনেডিক্টে যেমন দেখে বোঝা যাচ্ছে, এবার ওটা চেটানোরও উপায় ছিল না, চিটিয়ে দিলে কি আর বুঝতে পারতে যে ওটা ফোচেট নাকি অ্যাম্বার কালার ইয়েতে রয়েছে, তাহলে যে কিছু বেনেডিক্টে যেমন নীল রঙের ওটা রাখা আছে, ওটা দেখে বোঝা যাবে, তাহলে ফুচেরটাকে ওটা লিখতে হবে যদি ফাইনালে আসে। হ্যাঁ, আসতেও পারে, তো ওটা কেউই পারেনি, একজনও পারেনি, ঠিক আছে, 150 জন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই ওই ফুচেটই লিখেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা তোমার রোল কত? 77। হ্যাঁ, 1 থেকে 50 আর 100 থেকে 150-র মধ্যে কেউ লেখেনি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো ওইটা জানি না আমি ওইদিনও। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে হয়তো ওই গ্রুপে লিখেছে, নাহলে আমি যে কটা খাতা দেখেছি কেউ লেখেনি। ঠিক আছে, ফেরিক্লোরাইড ইন ট্রাইক্লোরো অ্যাসিডিক অ্যাসিড, এই কথাটা লিখতে হবে, ঠিক আছে। এবার বলো টেস্টটা বলো, কেউ কি করা হচ্ছে বলো। ঠিক আছে, বলো না, হিটের সঙ্গে মেন যেটা প্রিন্সিপালটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম হুম, দিয়ে ওটাকে বেরিয়াম সালফেটে, হ্যাঁ, তাহলে আমি বেরিয়াম সালফেট করে নিলাম, দিয়ে বেরিয়াম সালফেটের সঙ্গে এবারে বিলিরুবিনটা ওটা রিয়াক্ট করলো, দিয়ে ফিল্টার পেপারে আমি ওই প্রেসিপিটেটটাকে নিয়ে নিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়ে তারপরে ওটার উপরে কি দেওয়া হচ্ছে বলো তো রিয়েজেন্টটা। হ্যাঁ, পচেস রিয়েজেন্টটাকে আমি ড্রপ বাই ড্রপ দিলে বিলিরুবিনটা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে বিলিভার্ডিনে, দিয়ে কালার দিচ্ছে ইয়েলো কালার। হ্যাঁ, গ্রিন টু ইয়েলো, ঠিক আছে। বিলি সায়ানিনটা দিচ্ছে কি কালার বলো তো, ব্লু কালার। হ্যাঁ, সায়ানিনটা, ঠিক আছে। এটার সঙ্গে সঙ্গে করা হচ্ছে কারণ না হলে বিলিরুবিন এমনি বিলিভার্ডিনে কনভার্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর আর কি বাকি রইল? হয়ে গেল তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। ইউরোবিলিরুবিন নেই তো? আচ্ছা, আর ফসেটটা দিচ্ছে কি, কোনটা দিচ্ছে, কনজুগেটেড বিলিরুবিনটা দিচ্ছে, কারণ কনজুগেটেড বিলিরুবিনটাই ইউরিনে আসছে। হ্যাঁ, দিয়ে ওটা তখন ওটা পজিটিভ দিচ্ছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, চলো এবার রোথেরা করবে, চলো। কারোর কোনো কোনো প্রবলেম আছে, কিছু জানার কোয়ারি আছে বলো। কনজুগেটেড আর আনকনজুগেটেড হচ্ছে বিলিরুবিনের দুটো ভাগ। কনজুগেটেড, ওটা কনজুগেটেড হয়ে থাকছে কার সঙ্গে না, মানে ব্লাডে যখন থাকছে তখন ওটা অ্যালবুমিনের সঙ্গে মিক্সড হয়ে থাকছে, মানে কনজুগেটেড ফর্ম। আর আনকনজুগেটেড ফর্মটা এমনি থাকছে, মানে কিছুর সঙ্গে কম্বাইন করে না এটা। আর তোমার কনজুগেটেডটা আসছে তোমার লিভার থেকে যখন বেরোচ্ছে, ওটা কনজুগেটেড ফর্মে বেরোচ্ছে। হ্যাঁ, ওটা তোমার বেরিয়ে পোর্টাল যে সার্কুলেশন হচ্ছে, পোর্টাল ভেন দিয়ে ওটা এন্টেরিওহেপাটিক সার্কুলেশন, মানে গাট থেকে আবার এন্টেরিওহেপাটিক সার্কুলেশন হয়ে ব্যাক টু লিভার করছে, আবার লিভার থেকে যখন বেরিয়ে আসছে তখন ওটা যদি এবার কোনো ডিফেক্ট থাকে, মানে অবস্ট্রাকশন থাকে কোনো, তখন ওটা লিক করছে, ব্লাডে লিক করছে, ব্লাড থেকে ইউরিন দিয়ে ইউরিনে আসছে। হ্যাঁ, দিয়ে কনজুগেটেড ফর্মটা। হ্যাঁ, দাঁড়াও, আমার একটু জায়গা ইয়ে হচ্ছে। হ্যাঁ, মানে কনজুগেটেড ফর্মটা হচ্ছে তোমার এটা ইউরিনে, মানে ওটা তোমার ইয়ে মানে ব্লাডে আসছে, এন্টারহেপাটিক সার্কুলেশনের কোনো ডিফেক্ট হয়ে তখন ব্লাডে আসছে, ব্লাড থেকে ওটা বেরোতে পারছে, ওটা ওয়াটার ডিজলভ হচ্ছে, মানে দেখবে তোমাদের জেনোবায়োটিক মেটাবলিজম আছে না। হ্যাঁ, জেনোবায়োটিক মেটাবলিজম, হ্যাঁ ওইখানে মানে কনজুগেশনটা মেনলি ওই প্রসেসের জন্যই হচ্ছে। আনকনজুগেটেডটা তৈরি হচ্ছে, আনকনজুগেটেড থেকে কনজুগেটে কনভার্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, আর বিলিরুবিনটা অ্যালবুমিনের সঙ্গে বাইন্ড করে থাকে, যখন ব্লাডে থাকে ওটা অ্যালবুমিনের সঙ্গে বাইন্ড করে থাকে, হলো তখন কনজুগেটেড ফর্মটা বেরোবে। কনজুগেটেডটা আমরা তোমার ব্লাডে এই টেস্টগুলো করে পাবো কনজুগেটেড বিলিরুবিনের জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, পোস্ট হেপাটিক জন্ডিস, মানে পোস্ট হেপাটিক মানে কি, পরের চ্যানেলটাতে কোনো অবস্ট্রাকশন থাকলে তখন কনজুগেটেড ফর্মটা বেশি বেরোবে। হ্যাঁ, আর ওটা তোমার বাইল সল্ট, বাইল পিগমেন্ট এগুলো তখন হাই থাকবে।